كما كان متوقعا، عمد المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير أول من أمس، ولعله بذلك يتفادى المزيد من الضغوط التضخمية التي يمكن أن تنجم عن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة على المدى القصير، علما أن الحكومة كانت أعلنت التزامها خطة رفع مختلف أشكال الدعم بحلول ديسمبر 2025. وكان المركزي تبنى منذ نحو 6 أشهر سياسة نقدية تشددية حين رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس، متبعا ذلك بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مناخ ولدت في ظله اتفاقيات الاستثمار في منطقة رأس الحكمة وقيمتها 35 مليار دولار، وتحققت في ظل زيادة قرض صندوق نقد الدولي بمقدار 5 مليار دولار. تطورات جذرية كان لها بالغ الأثر في إعادة التوازن إلى بعض المؤشرات الكلية، وتحديدا تلك المتعلقة بالاستقرار المالي على المدى القصير. وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإن أداء الميزان التجاري يبقى متواضعا بسبب الانخفاض الكبير في الصادرات البترولية نتيجة تدهور إنتاج الغاز الطبيعي وعدم قدرة الصادرات غير البترولية على تعويض النقص، وهي مشكلة هيكلية مزمنة يعاني منها الاقتصاد المصري نتيجة تواضع حجم الاستثمار الموجه للتصدير في القطاعات غير البترولية. لكن تقرير مؤشر مديري المشتريات من مجموعة S&P Global رصد هذا الأسبوع توسع القطاع الخاص في النشاط لأول مرة في أعوام بتجاوزه الحد الفاصل بين الانكماش والتوسع وتسجيله مستوى 50.4 نقاط. التقرير لم يغفل ذكر الصعوبات المتعلقة بسلاسل التوريد وارتفاع تكلفة الإنتاج التي من شأنها التأثير سلبا على توقعات الطلب. ويراقب مجتمع الاقتصاد والأعمال في مصر هذا المؤشر للاستدلال شهريا على وضعية القطاع، فالمؤشر هو نتيجة استطلاع رأي مديري 400 شركة في قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات الخاصة، يتم سؤالهم فيه عن 5 ركائز أساسية لعملهم. تحدثت عبر زوم إلى كاتب التقرير ديفيد أوين كبير اقتصادي S&P Global Market Intelligence في لندن، وسألته عن تحليله وعن نظرته المستقبلية. Well, these survey results are certainly what many hope to see. The PMI rose above 50 in August, which signaled the first improvement in business conditions in nearly 4 years. So that does suggest that the non-oil private sector should contribute to stronger growth in the third quarter of this year. Based on comments from our survey panel, it's clear that the boost to foreign investment and policy changes over the past 6 months have really helped to settle the economy and to contribute to stronger business confidence. One of our indices, the Future Expectations Index, we saw that was at its highest in over 2 years in August. So really showing an improvement in sentiment across the sector. Sales volumes, they're fairly steady. They have been for the last few months. But we have seen some reports from panelists that prices will need to come down further to allow demand to have the chance to recuperate. This is definitely the case in sectors such as wholesale, retail and services. And while we did see some volatility in prices in August with our purchase prices index, that was at its highest in 5 months, our prevailing view is that inflation should come down further over the coming months and allow for a loosening of the monetary stance as well. وفي ظل السياسة النقدية المتحفظة، ستسعى الحكومة إلى تحقيق عدد من المستهدفات خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي منتصف 2025.
سألت جيمس سوانستون خبير اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس في لندن عن توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة. After Thursday's central bank meeting, we saw that the central bank had suggested they want to see a sustained decline in inflation. Particularly, they seem to be pointing towards there'll be a decline in the first quarter of next year. And I think that's where we'll see that the Central Bank of Egypt will start cutting interest rates. In fact, that's our view, and we've long held that view of when they'll first cut interest rates. So that's a little later than the consensus expect, but I think that's when we'll first see the central bank cut interest rates, and we expect it to be a sort of fairly chunky first move of at least 300 basis points. And after that, the central bank's loosening cycle will be pretty fast in terms of cutting interest rates a further sort of 1,900 basis points in terms of the total scale of the loosening cycle over the course of the next couple of years. That will be a key point of how the Egyptian economy recovers over the coming years. So we're starting to see the first signs of that. The PMI moved into the above 50 territory, which is a sign that the economy is now in expansion. The export sector in particular seems to be benefiting from the weaker pound and the benefits that's brought in terms of external competitiveness. Certain industries like textiles, for example, seem to be doing much better than they were a couple of months ago. And those benefits will only bear fruit more as the external competitiveness of Egypt improves. Against that, there is some fiscal tightness in terms of bringing down the public debt to GDP ratio, which might provide some headwinds in terms of economic growth. But I think the sustained momentum will be in a positive direction for Egypt's economy over the next couple of years. We're pretty bullish when it comes to GDP growth versus other analysts. We expect GDP growth in fiscal year 25-26, for example, to be closer to 5 to 6% per annum, which is above consensus expectations. And even going beyond that, the chances for structural reforms such as the privatization drive in Egypt, they could bear fruit as well in terms of increasing productivity in the economy, and also seeing more chances of foreign investment coming into the economy as well in terms of technology transfer over the longer run.